Good afternoon to all of you. Welcome to all of students. कई रसिका महाविद्यालय देवनी, Department of Botany, lecture number 14. Today discuss to primary structure. Yesterday discussion to the vascular bundle. What is the vascular bundle as well as the type of vascular bundle. The today start will be the primary structures. The very interesting topic, the primary structures, monocot and dicot, the study of the anatomy. What is mean by anatomy? That is the anatomy means शरीर रचना शास्त्र. त्याला आपण काय म्हणतो? शरीर रचना शास्त्र म्हणून ओळखलं जातं. तर इथं रूट anatomy monocotyledon. What is mean by monocotyledon? The only one cotyledon are present to the monocotyledon. एकदल वनस्पतीला आपण मोनोकॉटिलिडॉन म्हणतो. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल बघायचं झालं, मेज आहे, पीठ आहे, त्याच्यानंतर जवार आहे, स्वार्गम ज्याला आपण म्हणतो. पण आपल्या स्टडीला मेज हे दिलेलं आहे. रूट अॅनाटॉमी ऑफ मोनोकॉटिलिडॉन मेज. दॅट इज the maize is the root is the advantages. The maize root is the advantages. The root of the maize in a curricular outline. TS showing the following the primary internal structures of as. तर आपण आज बघणार आहोत the primary structures of anatomy in a root of maize. तर primary structures मध्ये anatomy रूटचा अभ्यास आपण आज करणार आहोत. त्याच्यामध्ये रूट अॅनाटॉमी बघत असताना these are the four types. The main as the internal structures, that is the four types. First, epidermis, cortex, endodermis and still. They one by one discuss what is the epidermis, the functions of epidermis in anatomy of root. फर्स्टली डिस्कस टू द इपिडर्मिस. तर आपण पहिल्यांदा डिस्कस करत असताना इपिडर्मिस म्हणजे काय, याचा कार्य तो त्याच्यामध्ये ॲनाटॉमीमध्ये कसं फॉर्म होतो याचा अभ्यास आपण आज करणार आहोत. द रूट इपिडर्मिस ऑफ द रूट इज कॉल्ड ॲज ए इपिब्लेम और इपिब्लेमलाच काय म्हणतात, पेलिफेरस और रायझोडर्मस लेयर. यालाच लायझोडर्मस लेयर सुद्धा म्हटलं जातं. आउटर मोस्ट प्रिव्हेटिव्ह द लेयर दे ऑफ द रूट. दे रूट हॅव द फर्स्ट आउटर मोस्ट कंटेंट्स, दॅट इज द इपिडर्मिस. इट इज कॉल्ड ॲज ए इपिडर्मिस. दे रूट हियर इट इज ए कॉम्पोसाइट्स ऑफ द सिंगल लेयर थिन वॉल्ड. इपिडर्मिस हे काय आहे, कॉम्पोसाइट्स अजून थिन वॉल्ड त्या रूटच्या हेअर भोवती आपल्याला पाहायला भेटतं. Completely arranged in a berry shaped in a cells, that is the barrel shaped in a cells. The barrel may be called as a root here, the outer surface. हे barrel shaped म्हणजे काय आहे, रूट हियर आहे. त्याच्या आउटर सरफेसला हा इपिडर्मिस काय आहे, प्रेझेंटेड असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट वन द कॉर्टेक्स. Second type is the cortex. What is mean by cortex? The present below of the epidermis, just below the epidermis, presented to the cortex. The composite may be layer of the walled, the round oval shaped. ही काय आहे, एक राउंडेड ओव्हल शेप्ड आपल्याला या इपिडर्मिसच्या अगदी बिलोला पाहायला भेटतं. द होमोजेनियस लिव्हिंग parenchyma. That is the form to the homogenesis in a living is the parenchyma intracellular shape. That is the intracellular shape of the cortex. Then third one, endodermis. The what is mean by endodermis? Firstly, what is the epidermis? That is the outer cell of the barrel shaped in a root here. It is called as a epidermis. Second one, cortex. What is mean by cortex? That is the cortex just below of the epidermis. It is called as a cortex. The third one, endodermis. आता endodermis म्हणजे काय आपण हे बघूया. It is a innermost layer in a cortex. That is the innermost layer in a presented to the cortex. It is called as a endodermis. कॉर्टेक्सच्या इनरमोस्ट लेयरला ही आपल्याला एंडोडर्मिस पाहायला भेटतं. इट इज अ कंपोसाइट्स ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ दे कम्प्लिटली अरेंज्ड इन अ बॅरल शेप्ड सेल्स inner surface
in a radial wall of endodermis cells. They thicker of the depositions of the they like of the substance. ही काय आहे deposition of the live substance. Then thicker radial walls they appear. The form to the strip it is called as a capillum. The strip named in a after capillary who is the first noted in a strips. हे काय आहे फर्स्ट नोटेड रेडियल वॉल्सच्या जवळ फर्स्ट नोटेड ही एक स्ट्रिप्ड एंडोडर्मिसची आपल्याला पाहायला भेटतं. दे लुक लाईक ए डायग्राम. दे शो दॅट द डायग्राम दॅट इज द first diagram is a TS. TS means transfer section in a maize root. ह्याचं ट्रान्सफर सेक्शन मेज रूटचा ट्रान्सफर सेक्शन आपण बघत आहोत. फर्स्ट आहे ही आहे राऊंड शेप्ड आणि ही आहे ट्रान्सफर शेप्ड. फर्स्टली लुक लाईक ए डायग्राम्स. दे रूट हियर आर प्रेझेंटेड पेरिफेरस. द सेकंड लेयर इज अ पेरिफेरस लेयर. देन थर्ड वन दिस round shaped is a cortex. They look like a diagram. Then passage cells are formation in a round. The capillary strips are presented. Then endodermis are presented. That is the second one. Pericycle are presented. Then passage cells are formed. Then phloem are presented. They clearly indicated that the diagram the TS of maize root. Protoxylums are presented and metaxylum are presented. Then internal part is a blue color, is a round shaped in a pith cell are presented. They secrete enlarged is a TS of root in a monocot of maize. Then rounded shaped same structures but is rounded shaped ground plant. That is the enlarged plant these sides. Then these sides they round shaped that is the presented to the root here. Peliferous rear, cortex, endodermis and pith are presented. This one diagram look like a diagram not understanding to the discuss to the me. Then for one last one types still they what is mean by still presented to the endodermis. Below presented to the endodermis in the still the composite of the pericycle in a vascular bundles, conjugated tissue and pith. The type of stills is a 3. They 3 as well as a 4. They have pericycle. First upon the pericycle, it is a outermost layer in a stills. ही outermost layer ही कशाची आहे स्टीलची आहे. The presented just below the endodermis. It is a made of single layer in a thin wall of the pericycle. ही काय आहे एक थिन वॉल्ड कशाच्या भोवती आहे पेरिसायकलच्या भोवती आहे. इट इज द 2-3 लेयर्ड. देन they discuss to the they look like a diagram. They understanding to the number of point and number of types. They just opposite sides. Then protoxylem. They opposite sides in the protoxylem. Then second one vascular bundles. The vascular bundles already discussed and definitions of the vascular bundle in yesterday. But vascular bundle is present to the monocot in a maize. The functions of the vascular bundles they presented in just below of the pericycle. ही काय आहे just below of the pericycle. They are the composites in the xylem and phloem. They are radial, polyrich and X-rich. The polyrich and X-rich मध्ये हे आपल्याला पाहायला भेटतं व्हॅस्क्युलर बंडल. देन आहे कंजुगेटिव्ह टिश्यू. आता थर्ड वन आहे कंजुगेटिव्ह टिश्यू. द pericymatous tissue which is the present between xylem and phloem and the radial vascular मध्ये हे कंजुगेटेड टिश्यू आपल्याला पाहायला भेटतात प्रेझेंटेड असतात. देन लास्ट वन आहे पीथ. they last types in a still in a pith. The 4 type. The innermost of the pith in a stills they made of the very few thin walled the pericymatous cells.
In a occupy is a very small area, the central of the still. ही सेंट्रलला स्टील आपल्याला पाहायला भेटतं. Thank you very much. Any problem to ask me and attend to the all class, all student request him to the all class attended. Any problem to ask me. Thank you very much.